إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة النازعات. الخوف من الله سبحانه وتعالى، لا مانع من أن يجتمع الخوف من الله سبحانه وتعالى مع محبة الله سبحانه وتعالى. There is no problem if you have the fear and the love of Allah subhanahu wa ta'ala combined at the same time. In fact, this is how it's supposed to be. Allah subhanahu wa ta'ala قال في حق الأنبياء، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا ورهبا يعني رغبا في الجنة، حبا في الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله، ورهبا من عذاب الله سبحانه وتعالى، الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى والخوف من جهنم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مقام الله سبحانه وتعالى هو الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن معصية الله سبحانه وتعالى، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تحذر وتخشى هذا اليوم لأنه يوم حساب. الذي يخاف أو يخشى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يطيع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الهدف. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا نهيت نفسك عن الهوى، والهوى هو اتباع ما تهواه، يعني عكس اتباع الله سبحانه وتعالى. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. Allah subhanahu wa ta'ala said, adhere and follow the revelation that came to you from Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran and the Sunnah. So if you fear the stand before Allah subhanahu wa ta'ala, then that means you will obey Allah subhanahu wa ta'ala and you will stay away from disobedience. That's the meaning of the ayah. So the person who fears that day, he has to prevent himself from following his whims and desires. Following your whim and desires means you're not following the command of Allah subhanahu wa ta'ala. You're not adhering to the sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala ذم من يتبع الهوى، قال ومن أضل، قال لا إله إلا الله، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يضل عن سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني لا يوجد أحد أبعد عن طريق الحق ممن يتبع هواه وما تشتهيه نفسه. So شو الخوف؟ الخوف, the fear of the accountability, the fear of being stripped from the obedience. How many people you see good and all of a sudden they're not good anymore? Used to come to the masjid, they don't come to the masjid anymore. Used to, mashallah, look Islamic and everything, and they strip themselves from anything that relates to Islam so quickly, just like that. A lot. And that's why we have to make dua, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. You have to make dua that Allah subhanahu wa ta'ala affirms your heart. So Allah subhanahu wa ta'ala
if you don't follow the command, then he will misguide you. And it's misguided, it's because of you. And the worst misguidance is to prevent you from doing good. Or rather, not prevent, to not grant you tawfiq to do good. How many of you honestly wanted to do good, but they don't do it for some reason? What I mean good, yani you want to pray duha. It's not working. You do it one day and you skip 10. Even though you have the time and everything. Even though sometimes you may even make wudu to go make duha. And it happens to me. And for some reason I don't pray the duha. I get distracted with something and check the time, it's dhuhr time. How many times? Now this is bad. This is bad. If it happens to you a lot, it's a sign that you're doing something wrong. The punishment of not doing good is worse than sinning. You're created to do good. يعني تروح عليك مثلا صلاة الفجر، هذه أهم بكثير من إنك ترتكب كبيرة من الحرام. أهم من إنك تسكر. يعني I know بتدخلش عقل الإنسان. It doesn't sound right when you tell a person missing Fajr prayer is worse than getting drunk. How many people is going to believe that? They're going to, oh, come on, Sheikh, you're exaggerating. Missing one single prayer, some scholars said, you committed kufr. You're kafir. If you did it on purpose. Check the surah. Surah al-Ma'un. صح؟ شو بيقول الله سبحانه وتعالى؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل واد في جهنم تستعيذ بالله منه جهنم. يعني من شدة حر. A valley in hellfire is seeking refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from it, from how hot it is. This is for a person who delays the obligatory prayer from its time. You have the time, you keep saying, I will do it, I will do it, I will do it. Boom. It's the next salah. This is the punishment for it. How many people know that? So it is dangerous. Dangerous that you should fear the punishment. And you should fear the stand before Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what drives you to do good. And that's what helps you. But you always balance yourself. You don't fear too much to the point that you forget, يعني تيأس من رحمة الله, you despair from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and don't rely on the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala to the point that you don't do the obligations. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى شو النتيجة؟ فإن الجنة هي المأوى. You prevent yourself from following your whims and desires. Think about the stand before Allah subhanahu wa ta'ala. Conclusion, you go to heaven. Inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.